Good morning, everyone. Today we will see situation in Asia during the Cold War. Waraana qabbanaa booda haalli Asia keessa ture maal fakkaata? When we say Asia, includes Japan, Indochina, India, China, Korea. Biyyoota kana. Barattoota. When we say Indochina ka jennuun biyyoota Indiyaa fi Chaayinaa ispeeshaalii gara sanitti argaman Vietnam, Laos, Cambodia. Barattoota. The post-war Japan waraana booda maal fakkaatti? On August 15, 1945, the Japanese emperor announced Japan's surrender. Mootiin Japan hagayya bultii 15 bara 1945 Japan harka kennachuusii labse. Here, General Douglas MacArthur was the supreme commander of the Allied powers in Japan. Japan keessatti Japan akka sarreendi godhuuf Japan waraanni ol'aanaan hoogganaan olaanaa waraanaa Allied powerii humnoota michoomanii Japanitti ergame namicha General Douglas jedhamu kanatti hoogganame jechuudha. Kanaan hoogganamuudhaan garasitti ergan. So the soldiers that occupied Japan were almost entirely American. Waraanni Japan akka qabatuuf ergame irra caalaan isaanii ammoo waraana Ameerikaati. The chief concern of the first phase of the occupation were demilitarization and democratization. Kaayyoon jalqabaa, ejjannoon jalqabaa feezii tokkoffaa eemiin isaanii eemiin waraana Ameerikaa takka waraanni Allied Power Japan qabatu ergamni jalqabaa kan itti kenname feezii tokkoffaa irratti demilitarization waraana hiikkachiisu. As well democratization. Dimokiraasummaan akka Japaanii babal'attu godhuudha. Barattoota. The military was demobilized. Akkuma jedhame Japan erga harka kennatee booda akka hiikkattuu taasifame. Demobilized. As well, ultra-nationalist organizations were dissolved. Dhaabbattoonni faallaa humnoota michuutiin dhaabbatan takkaa'u dhaabbattoonni faallaa nationalistii dhaabbanni nationalistii Japan keessa jiru akka faca'u taasifame. The political prisoners were released. Hidhamtoonni siyaasaa ni hiikaman. An education program along democratic lines was organized. Manni barnootaatis karaa Ameerikaan barbaaduun Japan keessatti ni ijaarame. As well, women were given franchise in the first general elections in April 1946. Bara 1946 hoggaa filannaa dubartoonni ergifata bal'aa kennaman especially carraa filannoo keessatti hirmaachuu argatan in lines with that of America. Democratization Ameerikaa keessatti Japan keessatti babal'isuudhaaf yaalii godhame dubartoonni akka hirmaatan godhame filannaa keessatti. A new constitution became effective in May 1947. Caamsaa 1947tti seerri haarawaan Japan raggaasifame. Gara hojiitti dhufe. By the end of 1947, most of the planned reforms had been carried out. Dhuma bara 1947tti
karoorri jijjiiramaa baafame hundinuu gara hojiitti gale. As well, the scarcity of food had to be offset by the import of allied powers and from United States in particular. Hanqinni nyaataa Jaappaan keessatti waraana booda uumame Ameerikaa irraa meeshaaleen wantoonni nyaataa fi biyyoota allied power irraa akka galamu taasifame. As well, severe bombing during the war had almost abolished Japan's industrial capacity. Boombiin lameen, nuclear boombiin lameen Hirooshimaa fi Nagasaakii irratti darbatame san industirii Jaappaan, humna industirii Jaappaan akka malee barbadeesse. So, to revive the Japanese economy, dinagdee Jaappaan bayyanachiisuuf, the United States of America encouraged Japan's government to curb inflations and crack down the communist union that used strike for political ends. Dinagdee isaanii bayyanachiisuuf Ameerikaan keessaatu humnoota qaaloominsa jireenyaa kana xiqqeessuuf Jaappaan keessatti mootummaan Jaappaan koomunizimii cabsuudhaan koomunizimii dhiisuudhaan especially that used for strike or for political ends. Koomunizimiin tun humna hawaasaa bal'aa waan sochooftuuf kana dhaabuudhaan United States of America USA also gave Japan's $2 billion in economic aid. Dabalataan Ameerikaan $2 billion Jaapaniif kennite jechuudha dinagdee Jaapaan bayyanachiisuuf. The question of rearmament was widely debated throughout 1952. Bara 1952 guutuu Jaappaan meeshaa waraanaa hidhachuu qabdi gaafiin jedhu irratti wal dhabdee kirikkirii jabaatu ture. The government was reluctant to commit itself in favor of rebuilding the country's defense. Haa ta'u malee mootummaan Jaappaan laafina argamsiise, especially ni hirkifannaa agarsiise waraana Jaappaan deebisee ijaaruu irratti jechuudha. Because of the economic difficulty and legal obstacle, seerri Ameerikaan mallatteessitee fi as well dadhabinni diinagdee akka kana godhu waan hin hayyamaniif jecha in Japanese Constitution of 1947 war was renounced forever. Seera kana hoggaa baasan in American line waan ta'eef seerri kunummaa mataa isaatu akka isaan humna waraana biyyattiin ijaarreef dhorga jechuu barattoota. In October 1956, the Soviet Union and Japan agreed to end the technical states of war that had existed between the two countries since August 1945. October bara 1952tti Soviet Union fi Japan waliigaltee irra gahan. Waliigaltee maalii? Waliigaltee waraana teeknikaa isaan jidduu jiru maal godhuudhaan especially dhaabuudhaaf somewhat maaltu isaan jidduu ture? Waraana ifatti bahe osoo hin ta'in waraana kind of proxy waraana kana jidduu ture waan ta'eef waraana kana xumuruudhaan bara Augustii bara 1945tti labsa especially waraanni wal dhabdee isaanii gaafa sirraa kaka'usan ni xumuratan jechuudha. In December 1945, by the same manner, here the UN General Assembly voted
unanimously to admit Japan to United Nations. Bara 1945tti General Assembly United Nation Japan akka miseensa United Nation taatu taasisan jechuudha. While maintaining a close relationship with the United States, Japan Amerikaan ka akkasitti biyyattii guutuu boombii nuclear boombii saniin lamuma irra buustee biyyattii akka waan hin jirreetti daaraa goote haa ta'uti Jaapaan hijaan qaban. Ameerikaanis anaatu miidhee waan jedhu hijaa osoo qabatin biyyoonni lameen hariiroo jabduu keessa galan. Inumaa Ameerikaanis akka waan takkaa Jaapaan hin miidhini. Jaapaanis akka waan takkaa miidhaminitti hijaa isaanii dhiisuudhaan hariiroo isaanii cimsan barattoota. Kanarraa waan barannu jabaatu jira jechuudha. Japan sought to expand trade with USSR, China as a means of reducing unemployment. Japan ammarraa kaasee dinagdee keessa galte. Dinagdee sii babal'isuudhaaf, daldala sii babal'isuudhaaf Raashiyaa guddittii fi Chaayinaa wajjin hariiroo jabduu, hariiroo daldalaa uumuudhaan as well daldala isaanii gara sanii babal'isuudhaan hojii dhabdummaa guddoo takka irreessan jechuudha. Japanese productivity in 1945. Oomishtummaan Japan bara 1945tti was about the same as it had been in 1918. Dinagdeen Japan, oomishtummaan Japan inuma waraana booda osoo hin turin bara 1945 fi waraana dura waraana addunyaa tokkoffaa osoo hin eegaliin bara 1918 saniin wal fakkaataa akka biyya miidhamteetii miti jechuu waraanaan. So it took a decade to recover pre-war levels. Waggaa 10 qofa itti fudhate barattoota. Dinagdee isaanii bakka deebisuudhaaf waggaa 10 qofa itti fudhate. Yoo biyya teenya taatee maal fakkaatti mee? Waggaa 10 50 bayyanachuun is difficult. Japan surpassed every nation in Western Europe. Japan biyyoota Awurooppaa dhihaa guutumaa guututti injifachuu dabaruu dandeesse in terms of gross national product. Gross national product idhaan oomishtummaa biyyaalessaatiin sadarkaa ol aanaa irra geesse biyyoota Awurooppaa guutumaa guututti biyyoota Awurooppaa lixaa darbuudhaan ranked next to United States of America as the world industrial power. Ameerikatti aansuudhaan diinagdee jabaa uumuu danda'an jechuudha. Humna diinagdee industirii jabduu uumuu danda'an jechuudha. Barattoota Jaapaan TV'n Sooniin Jaapaanitti oomishame. TV umrii keenya guutuu itti ilaalaa turre. Kan numaa hin banne. Jaapaan makiinaa babbareedduu jajjabduus ta umrii namaa wajjin teessu oomishuudhaan beekamti. Meeshaan Jaapaan nutuu nu birattu Jaapaan jennaan umrii guutuu beena ta akka ammaa tanaa miti. Anyhow haala kanaan Jaapanoonni economists attributes Japan's extraordinary growth of the number of combined factors. Dinagdee Japan akka sadarkaa guddoo tanarra geessuuf gumaata guddaa ka godhan economistoonni Japan faaktaroota adda addaa lafa kaayu. An infrastructure of banking. Sababa kanaaf Japan keessatti sirni banking system babal'achuun, marketing, magaalummaan babal'achuun, manufacturing skills dandeettiin oomishtummaa Japan dabaluu deemuun dandeettiin isaanii dabalaa over from the pre-war Japan. Waraana dura Japan jirtu humnitti isaanii baay'ee dabalee the international situation dhimmoonni addunyaa keessaa'u was favorable. Haala mijataa uuman. Oil was cheap. Gaazni rakhisha. Access to raw material.
roo maateeriyaalii Jaappaan keessatti raakisha argatan. Export market was easy. Meeshaa oomishan gara biyya alaatitti baasuudhaaf salphaa ta'eef. Because hariiroo hijaan qabanne egaa hariiroo jabduu mootota addunyaa kana wajjin uumuu danda'an. International, especially in the American sponsorship gained Japan early entry into World Bank. Japan akka baankii addunyaatti admit gootuuf seentuuf American sponsorship taate jechuudha. Sponsorship. So international monetary fund miseensa taate as well other international organization Japan miseensa ta'uun akkuma waraana irraa kaateen diinagdee bayyanachiisuu waggaa 10 keessatti diinagdee Japan bayyanachiisuu danda'an jechuudha. Mootiin Japan waraana booda gara aangootti dhufe jijjiiramoota kana fide jechuudha. Barattoota. Japan's high rate of saving also attributed to reinvestment. Wanni Japan beekamtuun addunyaa tanarraa hawaasni qusannaa hin qabne hawaasa hin jaamu barattoota. Qusannaadhaan sadarkaa olaanaarra warri jiru warra Jaappaani. Jaappaan waan dalagan za'aa irra guddaa dalagan Jaappaan keessatti qusannaan hawaasni Jaappaan qusannaan beekaman nama qusateetu reinvestment godhe jechuudha. Investmentii gaggeessa. Kan qusanni waa takka fiduu hin danda'u. New technologies and education was also stimulated the growth. Teknooloojiin haaraan guyyaa guyyaan ba'an as well as barnoonni biyyattii keessatti babal'ate. Guddina kanaaf gahee guddaa gumaache jechuudha. In the post-war period, yeroo waraana booda an increased number of people gained access to universities. Baay'inaan namoonni carraa university seenuu argatan. Another factors was also abundance for high quality qulqullina wajjin. Barnoota qulqullina qabu wajjin. Barattoota Jaappaan keessatti seerri barnootaa cimaadha. Jaappaan akka biyyoota biraa qulqulleessituu mana barnootaatiif hin ramadu. Ka qulqulleessu barataa fi barsiisaan wajjin walqixa eega barnoota xumuranii booda barataa fi barsiisaa walqixa seenanii daree qulqulleessan akka keenyatti qoshaashaan haruu kana osoo hin ta'in dhiqaniiti biraa deeman daree itti baratan jechuudha Jaappaanonni. Barsiisaanis barataanis. As well haala kanaan qulqullina barnootaa olaanaa fiduu danda'an jechuudha Jaappaanonni. Jaappaan keessatti as well barattoota. Jaappaan keessatti dhiiraaf dubartiin mana barnootaa keessatti wal dhungachuun dhorkaadha. Seerota adda addaa hojiirra oolchuudhaan seerota jajjabaa hojiirra oolchuudhaan qulqullina barnootaa fiduu danda'an jechuudha. Cheap labor hojiinis dhaban qabdu rakisha. As well humni namaa hogguu bittu jechuudha. Government economic policy poolisiin dinagdee German also played a crucial role in Japanese success. Poolisiin dinagdee kennanii fudhachuu irratti hundooytu jechuudha. Kun gahee leencaa gahee guddaa taphate. Dinagdeen Japan success akka taatuuf jechuudha barattoota. The governmental measures helped accelerate saving and investment. Mootummaa wanni jajjabeessu tarkaanfiin mootummaan jajjabaa fudhatu qusannaan akka cimuu fi qusannaan akka saffisaan dabaluu fi investimentiidhaaf kakaase. Absorption of new technology haaraa ofii fudhachuudhaaf as well and the shift to modern industries isaanii ceesisuuf industrii isaanii shift gochuudhaaf tarkaanfiileen mootummaan fudhate wantoota kanaaf high value of export wantoota export godhan irra qulqullinaan or wantoota meeshaalee qulqullina olaanaa qaban gara biyya alaatti erguudhaan beekaman Jaappaanonni. Kanuma akka reefu jennee kana barattoota. That is all about seenaa Jaappaan irraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba barattoota. Akka kallattumaan ammas gara Indian Independent Movement itti dabarra. Indian Independent Movement. Indiyaanis biyyoota Eeshiyaa keessaa biyya guddoo humna bal'aa baay'ina ummataatiin
amma sadarkaa tokkoffa chaayinaa darbuudhaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu biyya Jaappaan tana laalla, biyya Indiyaa tana laalla. Next to Jaappaan. Amma gaa Jaappaanitti aansuudhaan Indiyaa kana laalla. Na wajjin tura. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Warri Hegereetis za'aan baay'ee nu jalaa waan gabbu'eef watch hawriidha barattoota. Watch hawriin chaanaala kana ammallee 1,000 wayirra jira. Za'aa 4,000 na barbaachisa barattoota. Viidiyoon an isinii gadhiisu hanga dhumaatti yoo na laaltan das na ja'a. Irra deebi'aa. Ammas talaaltanillee yuutuubuma irratti irra deebi'aa na laalaa. Galatoomaa kallattumaan gara Indian Independent Movement dabarra. India was the most important colony of Britain. Kolonii Britain barbaachiftuu cimtuu beeziin in Britain jiddugala bahaa Eeshiyaa keessatti eenyu yoo jedhan Indiyaadha. It was exploited by European colonial powers from 1606-05 bara 1605 irraa kaasee Biriiteeniin warra Awurooppaatiin exploit taate. Dadhabuu exploit jechuun dadhabuu haqooqamuu keessa waan humna biyyattii maal godhu akka malee itti fayyadaman jechuudha. Exploit jechuun dadhabsiisuudha. So from 1605 to 1947 hanga bara 1947tti kolonuma Britain turte jechuudha Indiyaan. Indian Independent Movement was serious historic events in which with the aim of ending British colonial rule. Sochiin bilisummaa Indiyaa. Sochiin birmadummaa Indiyaa seenaa cimtuu qaba jechuudha. Seenaa walitti fufaa kaayyoo kan kolonii Biriteen Indiyaa keessaa xumuruu tii wajjin wal qabatee the movement spanned from 1857 to 1947. Hanga baraka ja'ame kana jidduutti sochii cimaa gaggeessuudhaan bilisummaa biyya isaaniitiif baay'ee akka hojjetanidha barattoota. The Indian National Congress, Indian National Congress INC paartii jedhamutu ture was founded in 1885. Bara 1885tti paartiin tun ijaaramte. Played the leading role in the struggle for national independence. Bilisummaa biyyattiitiif gahee guddaa paartiin taphatte paartii INC. ANC osoo hin taane INC barattoota. Indian National Congress Party. Paartii tana jechuudha. So initially jalqaba irratti the Indian elite sought only more economic rights. Jalqaba irratti gaafa argama isaanii 1885 irraa kaasee wanni mormaniif wanni qabsaa'aniif paartiin tun kaayyoon paartii jalqaba irratti maali jee isin gaafachuu danda'a. Kaayyoon paartii ANC tun jalqaba irratti mirgoota diinagdee barbaadan. Mirgoota diinagdee tokkoffaa irratti mirgoota diinagdee economic rights under British rule. Biriiteenuma jala ja'anii kolonii Biriiteen jala ta'anii mirgoota diinagdee keessatti lammiileen Indiyaa akka hirmaataniif qabsaawaa turan jechuudha. But later gara boodaa garuu in the early 20th century jalqaba jaarraa 20ffaa irratti kaayyoo isaanii ni jijjiirratan. The movement saw more radical approach bu'uuraa keessaa radically bu'uurarraa jijjiirama fidan towards political self-rule. Inuma siyaasaanis maal jechuudha ofiif of bulchuu qabnaa. Kana jechuun maal? Bilisummaa isaaniitiif qabsaa'uu eegalan jechuu gara boodaatti. Jalqaba jaarraa 20ffaa irratti kaayyoon isaanii kaayyoon duraan economic rights jettee gaafa eegalte san jalqaba jaarraa 20ffaa maal taate gara maaliif dhufte gara political rights or self determination of nation self rule itti deebite jechuudha barattoota. Na wajjin jirtan. On their part gama isaaniitiin the British worked to sow differences between the Muslims and the Hindus. Britain Indiyaa cabsuudhaaf koloniisii akka itti fuftu taasisuudhaaf
waan hin godhin hin qabdu. Wanni isaan godhan keessaa Islaamaa fi Hinduu jidduu garaagarummaa jiru ni bal'isan. Firiin biyyattiin akka haga har'aatti waraanni keessaan baane godhuudhaaf taasifame gaafa samga dhaabbatte jechuudha. Eenyuun? Biriiteeniin. Koloniyaalistoonni waan Afrikaa, Eeshiyaa tanan godhin hin qabanii beekaa barattoota. Garaagarummaa irratti dalagan. Garaagarummaan isaanii maali? Keessaa'uu Hinduu fi warra amantaa Islaamaatii fi Hinduu hordofan jidduutti summii gadhaaban. Summiin san maali barattoota? Maal fidde summiin isaan gadhaaban san? Ni ilaalla booda. What was the aim at weakening the struggle of India? Kun qabsoo Indiyaa gara bilisoomsuutiin taasiftu cabsuudhaaf, dadhabsiisuudhaaf kan kaayyeeffamedha. In 1906 bara 1906 the Muslim League split away from Indian National Congress Party. ANC irraa paartiin takka baate bara 1906tti. Garaagarummaa shiruma Biriiteen dalaydeen. Shiruma Biriiteen dalaydeen paartiin Islaamaa adda Indian Muslims League kajaniin Muslim League of India kaja'u paartiin tun paartii guddoo biyyattii irraa adda baate kophatti jechuudha. Kophatti adda baate barattoota. And the league become really point for Muslims. Inumaa Muslim Leaguein eenyuuf dhaabbata? Ummata Muslimaa Indiyaa keessa jiruuf dhaabbachuu eegale jechuudha. While the Indian National Congress identified itself with Hindu. Inumaa gaa paartiin lachuutu gara amantiitti ceete jechuudha. Tokkoffaa paartiin Muslim League eenyuuf faavor goote? Islaama Indiyaa keessa jiruuf qabsaa'uu eegalan. Indian National Congress paartiin Hinduu warra amantaa Hinduu hordofuuf qabsaa'uu eegalan jechuudha barattoota. So haala kanaan spliitiin uumame adda bahan jechuudha. During the interwar period gaafa waraana jidduu or interwar period the Congress waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa jidduu jechuu kiyya. So Congress adopted Mahatma Gandhi's policy. Congressiin poolisii Mahatma Gandhi hordofuu eegalan. Poolisiin Mahatma Gandhi maali? Non-violence and civil disobedience. Non-violence jeequmsa malee jechuudha. Jeequmsa malee qabsaa'uu. It is a form of struggle against British colonial rule. Kana gaa wanni tabba nama baasu. Nutillee Itoophiyaallee kanaatu tabba nu baase jenneeti abdanna. As well, the period of the Second World War saw the peak of the campaign by the Quiet India movement led by the Congress and Indian National Army movement led by Subhas Chandra. India akka kolonii Biriteen irraa adda baatuuf kaampeenin warraaqsi sochiin cimtuun eenyuun gaggeeffame? The Quiet India movement sochii lameen tana. Sochii India Quiet jedhamtu tana. Quiet India movement and the Indian National Army movement. Waa lameen kanaatu India kaampeenii Mahatma Gandhi kana non-violence civil disobedience as a form of struggle against British colonial rule waa lameen kan adopt godhuudhaan gara sochii bilisummaatti galan jechuudha. Sochiin kun kan hoogganamu Quiet India movementiin kun Congressii paartii Congressii INCtiin hoogganama. While Indian National Army movement waraana keessatti sochii cimtuutu ture. Sochiin tun Subhas Chandra nama kanaan hoogganaman jechuudha. Kana jalatti hoogganaman barattoota. The Boers with the help of Japan. Japaanii wajjin maaltu ture? Deeggarsa akkamtu ture? Kan jedhu laalla.
Under 1946 agreement, Indians were allowed to establish provisional government and legislative assembly. Waliigaltee bara 1946tiin Indiyaan akka mootummaa ce'umsaa ijaarratuu fi mootummaa seera legislative assembly dhaabbattuuf mirga kennate ni hayyamte. As well, Britain, though still under British colonial rule, colonial control. Haa ta'uti hanga ammaatti kolonii Britain jala turan jechuudha. Hanga bara kanaatti. Nehru was appointed head of provisional government. Nehruun mootummaa ce'umsaa kana akka dursuu muudame. At that time, yeroo sanitti barattoota. The Muslim League was calling for a separate Muslim state. Muslim League in eenyuuf gaafachaa ture? Mootummaan Islaamaa, biyyattiin Islaamaa akka dhaabbattuuf qabsaawaa turan jechuudha. Especially which became later Pakistan. Indiyaarraa biyyi achi baate kun ammoo Pakistan biyyi amma jaamtutun Muslim Leagueidhaan qabsoo isaaniitiin adda bahan jechuudha barattoota. Gaaffii reefuu san deebite na fakkaata. The British government agreed to give independence or to two separate states in India subcontinent. Biyyattii Indiyaadhaaf bilisummaa hoggaa kennitu biyya lamaaf bilisummaa kennite jechuudha. Namely Pakistan Muslima gootee Pakistaniif Muslimaa kenname Muslim independensummaadhaan bilisummaan kennamte. Indiyaan predominantly with Hindu irra caalaan isaanii amantii Hinduu kan hordofan biyya biraa taate jechuudha. In 1947 bilisummaa kan baate Indiyaan bara meeqatti? Bara 1947tti bilisummaa baate jechuudha. Finally on January 26, 1947 bara 1947tti India became independent states. Indiyaan biyya bilisa taate jechuudha. With the Jawaharlal Nehru as its first prime minister. Prime ministeriin sii jalqabaa, xaqlaa ministeriin sii jalqabaa Jawaharlal Nehru nama jaamuun hoogganamuudhaan jechuudha. Pakistan gained its independence as well. Pakistanis bilisummaa sii argatte baruma kanatti. With the Muhammad Ali Jinnaan prime presidentii jalqabaa ta'uudhaan biyya lama taate jechuudha Indiyaan after war. Barattoota itti fufuudhaan moreover in 1971 bara 1971tti Eastern Pakistan declared its independence as a People's Republic of Bangladesh. Pakistan gara bahaatti ka jiran maal sochii bilisummaa taasisuudhaan bilisummaa argatan Bangladesh Germany. While India, Bangladesh have been a good neighbors. India fi Bangladesh ollaa gaarii turan. Relationship with Pakistan and India have been characterized by tension. Haa ta'uti hariiroon Pakistaanii fi Indiyaa jidduu jiru yeroo marata jeequmsaan guutamteedha. Sodaadhaan guutamteedha. Accompanied by intermittent armed clashes. Waraana walitti fufaa ta'eetu isaan jidduu ture jechuudha. Both have been now become nuclears of power. Isaan lachuu humna jabduu qaban jechuudha barattoota ammaan tana. Kanumaan xumurra waa'ee Indiyaa. Next, we will see the People's Republic of China. People's Republic of China, PRC. China noo maal fakkaatti? Gaafa waraana qabbanaa turraa kaasee maal fakkaatti? The end of the Second World War and Japanese surrender in 1945. Dhuma waraana addunyaatii fi Japan harka kennachuun marked the resumptions of civil war between the Kuomintang KMT and China's Communist Party. Resumption. Japan harka kennachuun dhumni waraana addunyaa China keessatti jijjiirama fide. Jijjiiramni akkam waraanni walii hojii China jidduutti jiru KMT fi CCP jidduu jiru akka dhaabbatu taasise, akka qabbanaa'u taasise. With a better disciplined red armies, widespread peasant support.
uummanni baay'inaan qonnaan bultoonni deeggarsa guddaa taasisan waraanni Red Army jedhamus deeggarsa cimaa taasise. Completely defeated the KMT forces in just 4 years. Waggaa 4 keessatti humna KMT paartii mo'achuu danda'an, injifachuu danda'an. In October 1949, bara 1947 the Chinese Communist Party, China paartii lama qabdi. Chinaan paartii lameen tun CCP fi KMT dha. Dhumarratti CCP paartiin hoggoo injifattu won the civil war. Waraana walii hojii kan injifannoo eenyuutiin xumurame? CCPtiin xumurame. The civil war established the People's Republic of China. Paartiin tun mootummaa Chaayinaa People's Republic of China jedhamu hundeessan with the mainland on the mainland jiddugala biyyattiitti especially led by Mao Zedong or commonly known as Mao Zedong jedhamuudhaan beekama. Isaatu hundeesse jechuudha. Kuomintang which was led by Chiang Kai-shek. Paartiin KMT kan hoogganamu Chiang Kai-shek nama jedhamuun hoogganamu fled to the Iceland provinces of Taiwan itti baqate. Established national government, nationalist government. Mootummaa nationalist government achitti ijaare jechuudha barattoota. With the help of Sheikh. The first step taken by the Communist Party, Communist government, stepping CCP dhaan fudhatamte keessaa'u military consolidation. Durarratti warri Chaayinaa CCP waraana isaanii cimsuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. Waraana isaanii cimsan. It is about also brought to an end to the long period of Western domination of China. Warreen Awurooppaarraa lixarraa dhufanii Chaayinaa dominate godhan akka kana firraa dhaaban. Dominationii warra dhiyaa. Regions within the countries, historic boundaries that had fallen away were reclaimed. Tibet, for example, daangaan duraan biyyattii ala ture. Kan Chaayinaan falmattu qabatan bara 1950tti. Daangaa duraan falmii keessa falmiif qaban Tibet qabatan. As China established alliance with socialist bloc, Chainaan garee socialist blockii communist blockii wajjin wal gargaarsa walitti hidhannaa waan ijaarratteef, especially in 1915, the Sino-Soviet Alliance was formed. Sino-Soviet Alliance ijaarratan bara 1950tti. The decade that followed is called as Soviet period. China keessatti decade san booda ture maal jennaan? Decade Soviet period jennaan jechuudha. Russiaatu China keessatti influence qaba jechuudha. Because the Soviet model was adopted for the government, army, for economy, higher education. Wantoota amma haasofne kana hundaaf Chainaan eenyu modelii qaba godhatte? Soviet modelii hordofte jechuudha. USSR, Russia hordofuudhaan wantoota gama maaliitiin jiran, especially gama bulchiinsaatiin, bulchiinsinis in line with Russia. Army waraana akkaataa itti jiran in line with Russia. Econominis, dinagdeenis, barnootaanis, especially barnoota ol'aanoodhaan, barnoota yuunivarsiitiitiin laayinii Russia hordofuu jalqaban jechuudha. During the Korean War of 1950s to 53, gaafa Kooriyaa waarii, Chinese troops aided the communist regimes of North Korea against Southern Korea. United Nations Forces. Amma gaafa waraana Kooriyaa san paartiin Chaayinaa yookaan waraanni Chaayinaa Communist Party eenyu North Korea deeggaran against South Korea fi United Nation ammoo United Nation eenyu deeggar South Korea deeggaruudhaan.
Communist regime Kooriyaa kaabaa deeggaran jechuudha Chaayinaan. Barattoota. China also aided communist insurgents fighting the French in Vietnam. Vietnam keessattis Chaayinaan akkumatti gargaarsa guddaa warra Vietnamiif warri Vietnam akka Faransaay qabsaa'aniif deeggarsa guddaa taasisan. Starting in the second half of 1950s, walakkaa lammaffaa jaarraa 20ffaa Sino-Soviet relations deteriorated. Haa ta'uti bara 1950 keessa hariiroon Chaayinaa fi Soviet jidduu jirtu balaarra bu'aa dadhabaa gara wal dhabdeetti deemaa dhufte. Partly because of sababni guddaanis border dispute wal dhabdee daangaatu akkana walii isaan fide jechuudha. Chinese dissatisfaction with the levels of Soviet aid. Chaayinaan gargaarsa Soviet kanatti ittiin quufne gargaarsa armaan olii kan jenne gargaarsa san ittiin quufne partly because the Chinese restored non-Soviet methods. Eduma komunistuma taateeti maal taate non-Soviet methodii deemtee mara Chaayinaan laayinii biraa qabatte jechuudha. Komunistuma taate laayinii biraa qabatte. Accelerated peace of the revolution. Barattoota. To revive the economy. Chaayinaan dinagdee isaanii bayyanachiisuuf dandamachuuf as well revive jechuun bayyanachiisuu dandamachiisuu which had been disrupted by the decades of warfare. Dinagdee waraanaan dadhabde bayyanachiisuuf the CCP adopted new policy for economic development. Policy dinagdee mataa isaanii addaatti godhatan jechuudha. The major achievement of the new regime was crucial famine. Beela. Curtail famine. That means beela hamtuu ture. Beelli sana especially famine kana irratti xiyyeeffatanii hojjetan jechuudha. Kanaan achievementii guddaa galmeessan. The CCP also made fundamental change in society. Hawaasa keessatti jijjiirama waarawaa fidan jechuudha. Maaliin? Women also received equal rights with respect to diverse employment. Shamarran dubartoonni Chaayinaa walqixxummaa mirga walqixxummaa keessaa'uu hiikaa keessatti hojii keessatti ownership of property abbaa qabeenyummaa keessatti mirga walqixxaa argatan jechuudha dhiiraa wajji. The CCP assumed strict control over religion. Amantii irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan control godhan of jala qaban. Forcing foreign missionaries warreen biyya alaatii biyya isaanii keessa amantii babal'isuuf dhufan to leave the country akka biyya gadhiisan godhan. The land of landlords abbootiin lafaa ta lafa qabdu was redistributed among the landless. Irraa fudhaniiti warra lafa hin qabneef adda qoodan. By 1956, Mao felt that even intellectuals should be adequately indoctrinated. Thus, Mao launched a campaign to expose the party to criticisms of Chinese intellectuals under the slogan of let 100 flowers bloom. Warri hayyoota taanis laayinii kana akka qabatan taasise jechuudha. Line of let 100 flowers bloom yaada jedhu kana akka fudhatan sochii warraaqsa kaampeenii guddaa babal'isan jechuudha. Akka uummata keessa Chinese criticisms warreen
warreen yaada hamaa qaban maal godhaman akka ispeeshaalii saaxilan jechuudha. Saaxilan sochii guddaa sochii hayyootaa kana taasisee jechuudha. Although most intellectuals were cautious at first, hayyoonni irra caalaan isaanii if booda jedhanillee Mao repeatedly urged the peoples to speak up. Uummanni akka bahee dubbatuuf taasise Maoon jechuudha. In 1957, bara 1957, Mao changed courses and launched the so-called anti-rightist campaign against critics of harboring rightist ideology. Warreen faallaa isaaniitiin jiran rightist ideology qaban anti-right faallaa isaanii deeme jechuudha. Faallaa isaanii deeme. Especially those about 500,000 educated peoples lost their job. Hojii warreen miliyoonatti lakkaa'aman hojii dhaban. Hojii dhabdummaa jira. As well, often their freedom illee dhaban. Usually because something they had said during the hundreds flowers period. Gaafa sochii yookaan warraaqsa mobilizationii inni gaggeessee sanitti faallaa isaanii waan dubbatan waan qabaniif usually especially hojii dhabdummaatti interpreted as anti-communist. Jarri san faallaa isaa hayyoonni akka faallaa communist party dhaabbataniitti ilaalame fudhatame hiikame jechuudha. In 1958, Mao took ideology. Maoon ideology kana fudhate a step further and abandoned the Soviet model. Maal keessaa warraaqsa duraan gara laayinii Chaayinaa Sooviyetiitiin dhaabbatisan independent godhe. Communistuma ta'e independent of Soviet Union godhe jechuudha. As well, mobilization for economic development. Addatti communism Chaayinaatii fi communism Russia addatti of baasan jechuudha. Communism Chaayinaa Russia irraa addatti of baasan. He called it as great leap forward. Maal jeen maqaatti moggaase? Great leap forward jee maqaatti moggaase. Within a couple of years. Amatoota hedduu keessatti great leap forward had proven an economic disaster. Sochii diinagdee hedduu keessa galuudhaan furmaata ta'an industrial production dropped by much of gaafa sangaa great leap forward dura diinagdeen Chaayinaa parsantii 50 gabbu'e. Tabara 1959 fi especially hanga 62tti diinagdeen Chaayinaa baay'ee kufaa ture jechuudha. Grain was taken from the countryside. Baadiyyaarraa midhaan fidan based on widely exaggerated production report. Hangana oomishne waan hin oomishin karoora jechuudha. Raawwii hijibaa gabaasa hijibaa dhiyeessan waan hin oomishin. Contributing especially along with environmental calamities. Dhiibbaan qilleensaa jijjiiramni qilleensaa akkuma jiruun especially to a massive famines beela hamaa Chaayinaa keessa bara 1960 hanga 62tti turteef in which more than 20 million people were died. Namoota miliyoona 20 oliitu beela saniin dhume jechuudha. Kun maali? Jijjiiramni mootummaa keessa ture inumayyuu gabaasa hijibaatiin hangana oomishne malee kun beela duubaan dhufe tu kana kijibsiise jechuudha. Kijibsiise. So haala kanaan gaa the utter failure of the great leap forward kufe jechuudha.
The consequent widespread of hunger beelli biyyattii keessa babal'ate. Malnutrition hanqinni nyaataa babal'ate. Led China to turn towards a more moderate economic policy. Diinagdee siistama sirna diinagdee haaraa barbaaduu itti fufan jechuudha. Sirna diinagdee haaraa barbaaduu itti fufan. Mao retained his position. Inni immoo ejjennoo isaa cimsatee itti fufe. A head of party but gave up his spot as a head of state to another veteran communist official. Ejjennoo isaatti fufuudhaan jijjiirama paartii keessatti fide jechuudha. Jijjiirama namoota ciccimaa veetiraan ta'an warreen koomunistiidhaaf addatti of qabsaa'an gara aangootti fide jechuudha. Barattoota. The Great Proletarian Cultural Revolution itti cehan jechuu Chaayinaan. Great Proletariat Cultural Revolution itti cehan. Barattoota. Sagantaatti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti. Waan hanga dhumaan hordoftaniif galatoomaa.